बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून फसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबिल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन फ़हुम मुहतदून वमा लिय लिअअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अतख़ज़ु मिन दूनिही आलिहतन अन युरिदनिर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयातुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन वफ़जरना फ़ीहा मिनल उयून याकुलू मिन समरि वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयातुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम वश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मरा वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयातुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़ील फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना ऐदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमु मन लौ यशाअुल्लाहु अतमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून वला यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदा अर्रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून
اليوم لا تظلم نفس شيئا فلا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوم رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موضعا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء لها كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإثم. اللهم اللهم اغفر التي تنزل بالنقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أكترتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاشع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبيح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من قادح من البلاء أقلت وكم من إسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكدأت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بكيانتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفية ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا ولي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فجرني بما أهوى وأشهده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وساكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتكده ضميري من حبك وبعد صدقي ترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت
أو تبعز من أدنيت أو تشرد من أعويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شهري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجه كرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت به توحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب نترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سات إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مؤذنا ما حاك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مستور يسير بقاه كثير مدته فكيف احتمالي بلاء الآخرة والذليل ووقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم لهم السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي يا رب وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناسكا لزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أسركن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غايات أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أسباطها بجرمه وجريرته وهو يجج إليك ججيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يفرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يستمل عليه زفيرها وأنت تعلم الضعف أم كيف يتكلكل بين أصباطها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقسوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وكفيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لي عهد فيه مكرا ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تكلد فيها المعاندين
وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أهلنت أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت رقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أكفيته وبفضلك سترت وأن توفر هذه من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا كبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الإتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبازرين وأشتاق إلى قربك في المستأسين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيده وجعلني من إحسان أبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأطف علي بمجدك واخزني برحمتك وجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني عسرتي واغفر زلتي فإنك كزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فباستجب لي لدعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وآتاته جنان ارحم مار شماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النكم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله
वसल्लल्लाहु अला रसूलिहि व अइम्मतिल मयामीन मिन अहली वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सूरह फातिहा। اللهم صل على محمد وآل محمد. बेदर्द ज़माना था वो बेदर्द ज़माना, बेदर्द ज़माना था वो बेदर्द ज़माना। लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना। थे फातिमा के लाल जो प्यासे ही कट गए, थे फातिमा के लाल जो प्यासे ही कट गए। लाशों का शेर बन गया वीरान ठिकाना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना। उर्से कहाँ हुसैन ने जन्नत मिली तुझे, उर्से कहाँ हुसैन ने जन्नत मिली तुझे। ज़ामिन अली का बेटा है ये भूल न जाना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना। बाजू गिरे जो कट के तो मौला तरफ गए, बाजू गिरे जो कट के तो मौला तरफ गए। अब्बास और वफा का वो पुरदर्द फसाना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना, लूटा है अश्कियाने मुहम्मद का घराना। ये हौसला हुसैन का दिलबर का देखिए, ये हौसला हुसैन का दिलबर का देखिए। बर्ची कवार सीने में हंसते हुए खाना, लूटा है
अश्कियाँ ने मुहम्मद का घराना लूटा है, अश्कियाँ ने मुहम्मद का घराना। बेदर्द ज़माना था वो, बेदर्द ज़माना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just the quick refresher of upcoming programs. Tomorrow is Friday, 1:25 is the Jumma Salat time, inshallah. Next Thursday is the 10th of Imam Hussain, that's 20th of Muharram. Next Thursday. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So next Thursday, inshallah, we'll start with 7:30. We'll have Yasin and then we'll do the Majlis. Then we have the Jamaat Salat. After that, we'll do Kumail and then there's a full Niyaz on next Thursday. So that's why you want to do such a way that we can have the full Niyaz, inshallah, after the Namaz. So that's for next Thursday, and then next Friday will be Jumma Salat at 1:25. And without further ado, I'll request Maulana to start his lecture. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلواتي اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. First of all, may Allah accept all of your azadari, all of my azadari. May Allah accept your du'as, your donations, your endeavor, whatever you did to support Ahle Bayt alayhimus salam. And may Allah give you prosperity. May Allah give you more tawfiq to serve Imam Hussein alayhi salam and his mission better. And lastly, may Allah forgive our marhumin and put them all among the true lovers and followers and enlist them among the muhibbeen and mushaffa'een of Muhammad and Ali Muhammad ma dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The hadith I just quoted, you always heard it. The beautiful hadith has a continuation as well. Man kuntu maulahu, whomever I am master to, or I am maula of, fahadha aliyun maula. This Ali is the master of such a person. The first part we say it's conditional, shartiya, jumla shartiya. That if somebody takes me as a master and a maula, so those who do not take Rasulullah as their master, they're automatically expelled, excluded from this hypothesis. So if the answer is yes, I take you as my master, then the jawab shart, which is fahadha aliyun maula. This Ali and Rasulullah presented Imam Ali, raised his arm or raised Imam himself in the plain of Ghadir. And then the beautiful part is, which is the continuity. Rasulullah says, Allahumma ansur man nasara. O Allah, help such a person who helps Ali. Wakhdul man khadalah. O Allah, leave such a person on his own. Leave him alone. Who leaves Imam Ali alone. Meaning who deserts him, who abandons him. This is also exact translation. Oh Allah, abandon such a person who forsakes Imam Ali. And the beautiful dua continues. But the reason I quoted this is that in our religion, we have, mashallah, 14 masumin in total. One is Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallallahu. And one is Lady Fatima salamullahi alayha, Allahumma salli alayha. And then we have 12 imams, 12 infallible imams, who Allah chose to guide us towards what was revealed to Rasulullah. So that is the tricky part. Now, having faith in these infallibles is one thing, and being physically connected with them is another challenge, especially nowadays, because we are so far away time-wise from our last Imam, who was physically there. I mean 11th Imam. Our Imam of our time, Ajjalallahu Ta'ala Farajah, Sallallahu. Most of the people, they didn't have opportunity to meet him, to see him. Few people they saw, and you know the reason. The threat was there. The spies of the Abbasid Caliph, they were sitting outside of the house of Imam Askari alayhi salam, and they were always looking to find Imam and astaghfirullah, kill him. My point is that Imam, when he became Imam after the passing of our 11th beloved Imam, Imam has a quotation of 70 years, Ghibat-e-Sughra. Ghaibat-e-Sughra. And then he has Ghaibat-e-Kubra. And from Rasulullah to last Imam, they were all warning the Shias that one day the time is going to come that your Imam is going to disappear on you.
You won't be able to meet him physically, but be known, sit assured, your Imam is there. Don't doubt in him. So the idea is, the meaning I want to connect you to is, because Alhamdulillah I had opportunity, I was visiting a place, and 100% the meaning, I'm going to speak about taqleed and the shar'iyyat of taqleed. It does not relate there where I came from. But there were other discussions, and among many people during these days, they sent you videos, and mashallah, my phone being, I don't know, center point, everybody loves to send me videos from all over the place, from all over the speakers, which I appreciate. That gives me a good insight of what's going on among people. I found it really threatening, though I know it says they're very few in number, but people are exaggerating that nowadays lots of people are denying wilayat faqih. And we don't need wilayat mutlaqa faqih. They are basically saying, I'm living in the West. A faqih sitting out there all the way east, doesn't matter in Iraq or in Iran, how can they tell me what to do in my religion? That's the question. And many simple-hearted people, they say, makes sense, yeah. And like Arabic and Iranian say, yeah, that makes sense. I live in the West, I live in Canada, my lifestyle is different, my culture is different, the values which I meet every day or face, go through every day, they're different. A man sitting out there in a different culture, he was brought up in a different culture, I was brought up in a different culture. How can that guy be my guide and my leader? How can he tell me how about of my religion? So that's the question. So I loved, inshallah, that alhamdulillah, as our hubb of Imam Hussein is at peak, which is always at peak, inshallah, but these days we have been, really energized, and with the majalis, our iman is more charged. And I thought, let's discuss this in our own community. Inshallah, it's going to benefit us. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Please, Amr bhai, please be seated. It's good, it's good. The topic is very important. The reason I quoted Hadith Ghadir is that, look, previous Hujjat of Allah, which is the beloved Prophet of God, is leaving the world. In a part he says that I have been informed that I'm going to depart the world very soon. And then he does not leave the Qawm without a guide, without a Hadi. He says, Imam Ali is your next Hadi. And I'm not appointing him myself. I gave you before I left the hadith of Harith ibn Nu'man al-Fihri, who said, is this from you, the appointing of Imam Ali, from you or from Allah? Rasulullah says it's from Allah. And you know what happened and what happened. Now quickly I want to connect, while Imam was leaving, Imam al-Zaman has a tawqi, a written letter. People, they used to write letter and give it to the Naib of Imam, and he used to hand it over to Imam, and Imam used to write down the answer. Among many questions, Imam answers this question, that Yabna Rasulullah, now as you have disappeared and we cannot meet you, who should we refer to for our new Masail? And Imam gave them the answer that Ammal Hawadithul Waqi'ah, now for the new happenings, new issues, new Masail, what you do is Farji'u ila ruwate ahadithina. Refer to the Ravis of our hadith. Not just Ravi, from what Ravi means, Imam means, is the faqih, who know our rawayat, who know our hukm, what is our fatwa. Refer to them. I am hujjat of Allah on them, and they are hujjat of God on you, or they are hujjat of me on you. Look how Imam connects us with the fuqaha. Faqih, quickly, is the most learned jurist. Now,
We narrowed down the discussion to one point now. Imam and Masoom, when they are there, we simply follow their command and take all of our Furu'ad-Din and Usuluddin from them. But when Imam and Masoom is gone, then we have to refer to the most knowledgeable jurist. Now again, raising the questions that I live in here, they live in there, and there are many differences. The answer is very simple. These questions, they might be like looking like a mountain big. No. Their answer is simpler than the questions themselves. Simplest is, well, does the culture of Imam Ali matches you? Does Rasulullah, he used to live here in Canada? Is the way of life of Rasulullah and the values and cultures where he used to live, did that match your culture? Well, you still take him as your prophet, though he lives in Arab. And he came during the worst day, Jahiliyyah, ignorance, era of ignorance. Now, mostly this discussion is in your mind. I want to go to taqleed directly. There's so many misunderstandings about taqleed by itself, and they're multiplied because of sometimes I would say they're ignorant. They don't know. What does taqleed mean? So that's why I chose to speak about taqleed, though I have spoken directly or indirectly previously. But quickly, dear brothers, let me polish it to one question. When I have Quran with me and I have Rawayat of Masumeen, why do I need to do taqleed? This is what basically they are saying. The answer is even simpler than this question. In our, let's say, traditions, even Western tradition and their history, they accepted the book of Bu Ali Sina al-Qanun as the masterpiece of medical science. Still it is being taught. But only experts, they know what al-Qanun says. Ordinary people, they cannot even translate one line of it. And honestly, same goes with the Quran Kareem. We have Quran Kareem, but how many of us can we translate one ayah of Quran ourselves correctly? Reading translation is good, but now you want to derive the hukm of Allah from Quran. So you got to be an expert in language. Not only language, many other things which I don't have time. I want to finish quick, but I want to give you just I think in the way as the Hawzawi studies they taught us. And I'm like trying my best to summarize it. So please bear with me and just answer within your mind the question, do I know all of the Quran, though Quran is within my hand? Answer is honestly no. Though I can have access to all the hadith books nowadays, but do I really have all those books with me? And then, do I understand those books? And then, can I understand those books? And most importantly, yes, you can potentially, but how long will it take you to learn Quran, number one, to learn ilm, learn ma'ani, ilm, it's a term of religious sciences, ma'ani, bayan, sarf, nahv, mantiq, falsafa, kalam, fiqh, ijtihad, and then you recite hadith. Dirayatul Hadith, Ilm Rijal, Tarikhul Hadith, and different versions of it, different forms of it. And then you match for one hukm, there are about 200 ahadith, about 50 ayat. You put them together, and then you come to a conclusion, and you derive one hukm. Now, we have thousands of ahkam. Can you do that? The answer is no. You don't have that much time. But Islam says all of us, we are supposed to go and learn and derive ahkam ourselves. Learn religion ourselves. And Islam's beauty is if you yourself are a faqih. Now I have connected to the hukm I wanted to give you. This is pure fiqhi fatwa. Go and read all the fuqaha, they agreed on this. If you yourself are a mujtahid, now you know the ahkam.
Not only that it's good for you, you must not do taqleed of another person. Because you have learned the religion yourself. You know the ahkam yourself. So this is point number one. Point number two is, if somehow you don't have 30, 40 years to do istinbat of ahkam shari, you simply do taqleed. Taqleed means to emulate the most learned jurist. And you don't have to run 500 miles a day to do taqleed or lift 500 kg. No, you just make niyyah that so-and-so is the most learned jurist. I will do my practical part according to his fatwa. That's it. This is known as taqleed. And people that make an issue of it online. And all of them, I won't say astaghfirullah, astaghfirullah, just to make you understand. I won't say they're paid agents. I will say they simply have no clue of religion. They know nothing of religion. And because I am here, I'm the servant of this community. I do this, I don't do this. मेरा दिल चाहता है अपने सर पे पीटूं. For those mabaniyan majlis who invite these type of people, कि जो लोगों का मजहब बर्बाद कर रहे हैं, you are going to be questioned. Be careful who you invite. You may think, oh, I'm very solid and concrete faith, nothing is going to harm me. But you are okay. How about the innocent people who are attending your majalis? Please have salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, number one, we are supposed to learn ahkam. If we do know ahkam, we are mujtahid ourselves. We are not supposed to do taqleed of anybody. So the huge gate of learning is open for you. You live here, yes, learn Quran, learn ahadith, learn all the ijtihad, and do your ijtihad here, or even you are in the space, you are in the moon, you are, I don't know, in the lost galaxy. As long as you are alive, you are abd of Allah, and taqleef shari, your religious responsibility, is onto your neck. You gotta fulfill it. Bain Allah wa bainak, between you and your God. So this is number one. And then look at the beauty of your religion. Your religion says, if you are a mujtahid, you are not supposed to do taqleed of anybody. It's haram for you to do taqleed. Is that fair? And then says, if you don't have that much time, you went after your, let's say, career, you went after your work, you got family, you got to support them. Now, the beauty is taqleed is not in all of the religion. Our religion has three major segments. Number one, aqidah, usuluddin. Number two, fiqh, practical part. Number three, akhlaqiyat. You don't do taqleed in akhlaq. You don't do taqleed in usuluddin. Rather, you yourself have to have your personal insight and grounded knowledge in reason. You're not supposed to do any taqleed in aqidah. Your usuluddin. Is that fair enough? Now, the final point. If you're not a mujtahid yourself, you don't want to do taqleed, then you must do ihtiyat. The huge gate of ihtiyat is open. You don't want to follow somebody, all right, no worries. Then do ihtiyat. Ihtiyat means what? Be cautious. Use precaution. What is precaution? If, let's say, I give you 4 or 5 names, few of them are my great teachers. Ayatollah Sistani Hafidahullah, Ayatollah Wahid Khurasani, Ayatollah Nuri Hamadani, Ayatollah Nasir Makaram Shirazi, Ayatollah Khamenei Hafidahumullah. May Allah protect them all. These fuqaha, half of them, let's say, they say a certain hukm is wajib. The other group says it's not obligatory, it's mustahab, recommended. You got to take the hukm as wajib and you must act upon it. This is ihtiyat. Another example is you switch it. Let's say 2 of them, they say a certain hukm is haram, and 2 of them, they say it's like makruh shadid. You got to take it as haram and not do it. Point. Doing ihtiyat is much, much harder than doing taqleed. Does that make sense? Now please send a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now, a last point I want to make today is that people, they are also again propagandizing this so much, and astaghfirullah, trying to prove as Islam
is in not accordance with my lifestyle. Islam does not fulfill the requirement of the area I live in. They're like exaggerating. Their hypotheses are all wrong. Their preassumptions are not based in Quran and Hadith. And most of the times their mentality, the way they think, the way they reason is not Islamic. You got the backbone, the idea of Hadith Ghadir. Rasulullah is the present Hujjat. He is leaving. He refers to the next Hujjat. Imam Ali is leaving, refers to Imam Mujtaba. Imam Mujtaba is leaving, refers to Imam Hussein. You heard the Masayib of Imam Sajjad. Imam Hussein comes and sees Imam Sajjad. Even he is so weak and sick, he cannot even move. Maqtal says, Kana maridan shadidan la yastati'ul harakah. He could not even move. So weak due to the sickness. वो बीमारी जीतो जो इमाम को हाला La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Please have a salawat on him. Salli ala Muhammad. I thought of the last will Imam made. I don't mean to distract from my discussion that, some बहुत दिल भर आता है ना. तो मौला से कहा बेटा बहुत मसाइब आएंगे आप पर, लेकिन उम्मत के लिए बद दुआ ना करना. अगर तकलीफ बढ़ जाए मेरे बच्चे, बद दुआ ना करना. Point. This is like so clear cut that Imam Hussein is leaving. He knows now I'm going to be martyred. He was left by himself now. The next Imam, he basically hands us all followers over to the Imam Sajjad alayhi salam. Is that not enough proof that in our religion there is continuity, one after the other? And we all knew in advance there are only going to be 12 Imams. Rasulullah told that in many khutbahs. Our brothers, even they have in Sahih Bukhari, book like Sahih Bukhari has, that there are going to be 12 Imams after me, 12 Khalifas, 12 Hujjats. We knew, my point is we knew. Now question is, then what? Well then, because now during these 200 and about 60 years, people, they have seen different styles, different times, different terrains, different reactions of Imam Masoom. Now we have all models, all samples, all issues. Likeness of them are right there. Thousands and thousands of hadiths are mentioned by Masoomin. Now there's no way we can lose the track. And then Imam mentions that when I am gone, when you cannot contact me, which you are never going to be able to, unless or until Allah wants, refer to the fuqaha. And then Imam Askari even gives us the criterion. Follow a faqih who is mukhalifan li hawa, who goes against, who opposes his own desires. He gives fatwa according to the mardiya mawla, not according to his own desire. Right? And he's the most learned. He knows our religion. He gives you fatwa from Quran and our hadith. And it's how beautiful. As long as a faqih says what fatwa I'm giving you is not from, let's say, Quran and hadith. This is my opinion. We are not obliged to follow him at that point. 2 and 2 makes 4. तो इसमें भाई परेशानी कहाँ पे है? परेशानी है बस जहालत में. बस 1-2 मिनट में इसको खुलासा कर दूं कि देखिए तकलीद जो है, तकलीद बेसिकली एक अल्लाह का लुत्फ व करम है, एक एहसान है अल्लाह का कि मैं 30-35 साल मेहनत करके इज्तिहाद ना करूं तो मैं किसी आलिम दीन में फ़कीह ने जिसने पहले ही इज्तिहाद कर रखा है सिंपली उसकी तकलीद कर लूं और बस मुझे नियत करना है एंड देन आई टेक फतवास फ्रॉम हिज तौदीउल मसाइल और इवन इन दी ऑनलाइन. और ब्यूटी यह है कि अगर कोई इफ दे गेट ऑफेंडेड कि भाई व्हाई डू आई हैव टू डू तकलीद ऑफ अदर्स, मेरे भाई आप हत्ता फरुआत दीन में भी मुकम्मल तकलीद नहीं कर रहे उसकी. वजूब नमाज यू मस्ट हैव इट इन योर हेड कि नमाज वाजिब है. यू डोंट नीड टू टेक इट फ्रॉम फकीह कि हिज नमाज वाजिब. इन दैट दोस बेसिक्स एंड फाउंडेशनल इश्यूज अगेन फरुआत में भी तकलीद नहीं है. वजूब नमाज यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ. He is just going to tell you कि नमाज मगरिब मसलन, या a beautiful example which I give is वलिल्लाहि अला अन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला. कुरान से हज करो जिसके ऊपर इस्तिताअत है अल्लाह के लिए. Now how to do हज? कुरान does not speak. तवाफ क्या है, कितना तवाफ करना है, नमाज तवाफ कैसे है, मिना के अहकाम कैसे है,
वकूफ़ अरफा कैसा है, वो मुज़दलिफ़ा के अहकामात क्या है, रमी जमरात क्या है, मशअरुल हराम की और वकूफ़ क्या, यू विल फाइंड दिस इन हदीस। आर यू पेइंग अटेंशन? ये कैसा है कि इतना मजबूत तरीन दीन हमारा दीन है और लोग जो है वो कैसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अज़ादारो, हमें लोगों से काम नहीं। इमाम अली मौजूद हैं, इमाम हुसैन मौजूद हैं, हुज्जत खुदा सामने मौजूद है, और कूफियों ने थोड़े से पैसों के लिए अपना दीन व ईमान बेच दिया। जो फरजदुक ने बेहतरीन बात कही इमाम हुसैन से, बोला कूफियों के दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें बनो मैया के साथ हैं। आज आपको 11 मुहर्रम की रवानगी इस मुनासबत से अर्ज करना चाह रहा हूँ। 2 जुमले मसाइब के। रावी इब्न साद की फौज का हुमैद इब्न मुस्लिम, वो लिखता है वल्लाहि ला अंसा ज़ैनब बिन्त अली, खुदा की कसम मैं कभी अली की बेटी ज़ैनब को नहीं भूल पाऊंगा। पता है कब? तो कहता है हिया तंदुबुल हुसैन, वो अपने भाई के जब 11 मुहर्रम को हम इनको गिरफ्तार करके ले जाने लगे थे ना, तो कहता है ज़ैनब इतने दर्दनाक बयान कर रही थी अपने भाई का लाशा देखकर कि कहता है मैं खुदा की कसम कभी ज़ैनब को नहीं भूल पाऊंगा। फ़अबकत वल्लाहि कुल्ला सदीक़िन व अदुव्विन, खुदा की कसम इतना बेसौतिन हज़ीनिन, इतनी दर्दनाक आवाज में ज़ैनब बयान कर रही थी, व क़ल्बिन कईबिन, इतने दिल खराश कि मैं क्या सारे दोस्त और दुश्मन ज़ैनब के बैन सुन सुन के रोने लग गए। बस 2-3 बैन सुन लो, ज़ैनब ने क्या बैन किया, या जद्दा सल्ला अलैका मलिकुस समा, नाना आप तो वो हैं कि आपके ऊपर आसमानों के फरिश्तों ने नमाज अदा की थी। हादा हुसैन का मुरम्मलुम बिद्दमा सरीउन बेकरबला, नाना हो आकर देखो ये तुम्हारा हुसैन जो आपके शानों पे सवार हुआ करता था, कैसे जमीन करबला पर लावारसों की तरह इसकी लाश को छोड़ गए हैं। मुरम्मलुम बिद्दमा, कैसे अपने खून में लथपथ पड़ा हुआ है। मुक़त्तउल आज़ा, नाना आप जिसका मुंह चूम के कहते थे इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, देखो आकर कैसे इसके बदन का बंद बंद काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया है मेरे भाई का। अज़ादारो, शहज़ादी ज़ैनब का दर्दनाक जुमला सुनना, अनल फिदा, मैं फिदा हो जाऊं इस मकतूल पर के तख्तुर बिशैबत हिद्दिमा, जिसकी रीछ से, जिसकी दाढ़ी से अभी तक ताजा खून के कतरे गिर मैं कुर्बान जाऊं महजूज रअस बिल कफा, कि जिसको पसे गर्दन से उसका गला काटा गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, हमारे इन कलील से अल्फाज को अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमा। हमें हमारे फ़ुक़हा की दुरुस्त तक़लीद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमसे कोई अहकाम में, अमाल में कमी रह जाए अपने लुत्फ़ व करम से मुआफ़ फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। जो लोग कम इल्मी नादानी की वजह से गुमराही की बातें कर रहे हैं, जो हिदायत के काबिल हैं उन्हें हिदायत फरमा, जो हिदायत के काबिल नहीं उनकी गुमराही से हमको हमारे बच्चों को महफूज रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन, या 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 हुसैन। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर, हाय करबो बला। ज़लज़ले में हो क्यों न नई नवा, ज़लज़ले में हो क्यों न नई नवा, क्यों न फिर हिले दश्ते करबला। हाय फौज की छीन ली रिदा, हाय फौज की
छीन ली रिदा जहरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा जहरा का घर, हाय करबो बला। दम घुटा हुआ दिल रुंधा हुआ, दम घुटा हुआ दिल रुंधा हुआ, घर लुटा हुआ सर खुला हुआ। चेहरे पे मले खाके करबला, चेहरे पे मले खाके करबला। जहरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा बसा जहरा का घर, हाय करबो बला। सर पे शे नहीं मुजतबा नहीं, सर पे शे नहीं मुजतबा नहीं, मुर्तज़ा नहीं मुस्तफ़ा नहीं। हो के बेनवा क्यों न फिर भला, हो के बेनवा क्यों न फिर भला। जहरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा जहरा का घर, हाय करबो बला। देख कर जिसे महर तक छुपे, देख कर जिसे महर तक छुपे, बेरिदा करे ए फलक उसे। रूह मुस्तफ़ा जाने मुर्तज़ा, रूह मुस्तफ़ा जाने मुर्तज़ा। जहरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा जहरा का घर। दर्द गम से मुँह सब अता हुआ, दर्द गम से मुँह सब अता हुआ। देखे भाई का सर कटा हुआ, शहर शाम में होके बेरिदा, शहर शाम में होके बेरिदा। जहरा का घर, हाय करबो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा जहरा का घर, हाय करबो बला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फातिहा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم